hydration status. Okey, ini antara soalan penilaian sama ada baby dapat cukup menyusu ataupun tidak lah. First tanya buang air kecil. Buang air kecil ataupun lampin tu berapa kali dalam sehari? Dia kena at least 5 ke 6 kali dalam masa 24 jam. Kalau najis pula sekurang-kurangnya 2 kali dalam 24 jam. Okay, secara keseluruhan kita pantau baby, keadaan baby tu warna kulit dia macam mana, warna kulit dia tu macam mana, aktif ataupun tak aktif lah. Usually kita akan tanya aktif kat baby, baby tangan kaki bergerak macam biasa ke ataupun duduk diam sahajalah. Okay, weight pula, kita weight loss more than 10% is very significant. Kalau less than more than 7% kena ikut MO lah. Kalau breastfeeding, memang selalunya on demand kalau ibu tu breastfeeding. Uh, kalau cukup 8 ke 12 kali penyusuan dalam masa 24 jam, usually we advise for top up feeding lah. Top up feeding, top up sikit dengan direct breastfeeding juga at the same time. Okay, so kelakuan bayi semasa penyusuan ni untuk tanya sama ada baby tu betul ke sucking dia macam mana, dia tenang ke, susu tu ada ke. Kalau susu ada dia akan relax and menyusu. Kalau susu tak ada bisa dia akan macam very struggling, cari-cari mana susu kan. Okay, seterusnya ialah jangka masa penyusuan sekurang-kurangnya 5 ke 40 minit setiap kali menyusu lah. So selepas habis menyusu pula, baby tu selalunya akan bertenang, dia stop feeding tu spontaneously, dia bukan dipaksa untuk stopkan breastfeeding lah. Okay. Yang ini tadi history, part history. So seterusnya ialah part physical examination. Kalau baby tu admitted for NJ, generally mesti tengok general condition, hydration status, sexual fontanel, active or non-active, and then kita tengok gestational age untuk tentukan dia punya risk, and then current weight and also percentage of weight loss, any signs of infections ataupun any signs of focal infection jugalah. Lepas tu kalau ada kepala hematoma post vacuum delivery kan, kadang-kadang ada kepala hematoma, sub neurotic hemorrhage, bruises ke ataupun any intrauterine infection, itu semua tu kena rule out. And kalau terms baby with severe jaundice, kena watch out for acute bilirubin encephalopathy. So acute bilirubin encephalopathy ni akan dikira melalui BIME score lah. Sekejap lagi saya explain pasal BIME score ni. Yang ini, yang bawah sekali ni ada satu formula untuk percentage of weight loss yang boleh digunakan di klinik kesihatan. Sebenarnya memang kita guna yang ini pun untuk tengok berapa persen weight loss. Sebenarnya ini semua dah tahu kot, birth weight tolak dengan current weight, divide balik dengan birth weight darab dengan 100. So dapatlah dia punya weight loss. Okay. Okay, BIME score ni maksudnya bilirubin induced neurological disease score. Bilirubin induced neurological disease score. So BIME score ni untuk assess acute bilirubin encephalopathy. Kita tengok mental status, muscle tone dengan cry pattern of the baby lah. So makin tinggi skor dia, makin urgent kita kena buat intervention untuk prevent further damage of the brain. Sebab as we know, bilirubin can pass blood-brain barrier masuk ke brain and then menyebabkan encephalopathy. So lagi teruk lah, lagi cepat kita scoring, lagi bagus untuk reducekan dia punya severity. Okay, gambar ni menunjukkan gambar stool baby yang kita perlu inspect setiap kali baby datang lah. Tanya mak, baby berak warna apa? Cerah ke, kuning ke, pucat ke, coklat ke. So healthy stool is on the left side, my left side. Suspected stool is on my right side. Okay, gambar ni boleh screenshot lah untuk tengok and tanya mothers. Baby diorang selalunya kalau setiap kali buang air besar warnanya apa. So that kalau yang suspected stool ni kita boleh cepat-cepat rujuk if indicated lah. Okay, lab investigation for NMJ yang paling penting initially ialah submit total serum bilirubin dengan kita tahu apa disease status dia. Okay, yang lain tu according to some severity lah. Kalau dalam untuk prolonged jaundice baru proceed dengan
semua apa, uh, serum bilirubin, T40SH, FBC with retic count and all. And then kalau yang bawah ni, yang point yang nombor 3, full laboratory investigation include the following, which is mothers and baby blood group. Blood groups ni kalau baby tu ialah mothers dia ada rhesus negatif. So kita ambil juga sekali dengan home test, FBC, reticulocyte count, septic count yang indicated lah. Okay, so treatment untuk jaundice mudah je, fototerapi lah. Fototerapi ataupun acid transfusion. So ni kita pergi fototerapi dulu. So phototherapy, kalau baby was indicated for phototherapy, usually we advise to turn off photolight hanya untuk feeding ataupun blood taking sahaja. Selebihnya memang 100% baby kena duduk bawah phototherapy lah. Kurangkan buka baju biar exposure tu lebih. Okay. Kalau baby tu memang tak ada hemolytic disease macam normal baby, selalunya rebound bilirubin, rebound jaundice tu akan kurang daripada 1 mg per deciliter kalau dia dapat fototerapi yang bagus lah. So kalau tak, memang dia akan naik tinggi, kita kena watch out rebound jaundice. Kalau baby tu memang contoh macam DCSPD ataupun ada hemolytic anemia, hemolytic disease, so fresh nursing dekat klinik kena watch out for rebound jaundice. Setiap kali nursing mesti ambil satu lagi TSB untuk pastikan baby ni betul-betul jaundice dia clear lah. Ya, betul. Okay, ini ialah guideline for phototherapy and exchange transfusion yang selalunya kita guna di klinik ataupun di hospital. Boleh tengoklah age of life berapa kita dah less than 24 hours tak ada on mesti wajib medication admitted. apa-apa pun. 24 hours, 48 hours, Tindak ke? 2 hours, 96 hours. Nanti ke compliance atau compliance tak bagi. Kalau low risk Okay. hanya setakat 38 minggu dan ke atas dan tak ada risk factor lain. Medium risk 38 minggu with risk factor ataupun 35 ke 37 minggu plus 6 days and well. Dia masuk medium risk. Kalau 35 ke 37 minggu plus 6 days ada risk factor, dia dah masuk bawah high risk lah. So quarter level ni kita boleh tengok indicated bila yang quarter level yang lebih kena rujuk. Okay, kalau baby tu dah admitted and discharged, kena follow up. So dalam masa 24, dalam masa kurang daripada 48 jam mesti kena seen by di mana-mana klinik kesihatan berdekatan untuk ambil satu bacaan jaundice. Okay, kalau baby yang ada history of severe ataupun pathological jaundice tapi discharge dalam masa 5 hari yang pertama, pun kena follow up segera untuk detect any rebound juga. Okay, kalau baby tu memang kita tahu admitted lama sebab jaundice, anak kena dapat dia dapat complication acute bilirubin encephalopathy, kena make sure dia ada follow up long term untuk neural developmental skill dia lah sebab dia dah masuk ke brain kan. And baby yang ada history of exchange transfusion, kena make sure juga auditory brain stem response tu dibuat. Okay, untuk detect early hearing impairment. Okay, breastfeeding jaundice. Breastfeeding jaundice ni ialah exclusion criteria. Walaupun nampak anak tu jaundice, tidak include semua causes of jaundice. So last kali we conclude baby ni ada breastfeeding jaundice. So breastfeeding jaundice, breastfeeding still kena continue walaupun anak ni nampak kuning lah. Supplementation contoh macam dengan top up formula feeding hanya temporarily saja untuk make sure baby tak ada weight loss. Kalau dia nak top up dengan air ke, ini dextrose water, selalunya tak akan effect pada dia punya bilirubin level lah. So we usually advise supplement dengan formula milk sahaja. Jadi pun soalan yang lebih kurang yang saya tanya tadi untuk assess sama ada baby adequate feeding ataupun tak adequate feeding. So urine output dia 5 ke 6 kali dalam masa 24 jam. Stool color at least 2 kali dalam masa 24 jam. Baby nampak skin normal, pinkish, alert. So hands and feet memang bergerak with good tone. Tak ada weight loss. Dia punya breastfeeding tu at least 8 ke 12 kali. Generally baby nampak very calm during feeding.
tengah-tengah feeding good sucking reflex, soft swallowing. Lepas tu feeding tu selalunya makan masa 5 ke 40 minit, and selepas habis menyusu dia akan let go spontaneously lah. And then after feeding dia akan very calm, tertidur, kadang-kadang tertidur terus. Okay, kalau ini untuk kes-kes di mana ibu ialah rhesus negative mother and sometimes ada incompatibility, ABO incompatibility lah. Kena make sure rhesus negative mother menerima anti-D immunoglobulin which is IM Roger pada 28 minggu, uh, ataupun dekat any time if there is risk of sensitization. Contoh dia bleeding tiba-tiba ataupun ada history of antepartum hemorrhage. And then baby tu selepas dilahirkan, direct home test, ABO blood type dia mesti tahu, rhesus dia mesti tahu, latest bilirubin level and also FBC kena ambil. Okay. Kalau memang ada baby, kalau blood group O dengan sibling who had severe neonatal jaundice, kena observe for at least first 24 hours of life lah sebab takut ABO incompatibility. Okay, next case is D6PD deficiency case lah. D6PD ialah X-linked recessive condition. So we usually detect during screening test guna cord blood lah. Nama dia semi quantitative fluorescent spot test. This test is 97.9% sensitive but only 86.6% specific lah. Very rapid test, dalam 24 jam ni dah boleh keluar result, and mesti ditulis tadi dan diberitahu mother sebelum discharge keluar ward. So kalau baby-baby yang ada DHPD deficiency ataupun DHPD intermediate, kena buat observation at least 4 to 5 days buat lah. Okay, kena educate mothers and bagi written guidelines, educate dari segi semua benda yang perlu dielakkan dan apa yang perlu boleh diberi kepada ibu lah. Yang paling famous sekali, foods ataupun herbs to be avoided, ini memang tak boleh bagi. Kacang parah, any Chinese herb ataupun medicine, contohnya macam trilin, sanchi, 12 herbs dengan 13 herbs ni saya tak pasti apa, tapi all this kena elakkan lah. And also traditional herbs or medications are not to be taken unless with medical advice. Itu kena beritahu kat mothers. Okay, lepas tu ada chemical to be avoided, contoh gegat-gegat, mothball, mosquito coil and insect repellent which contain pyrithium. List of drugs as listed below lah, semua ni. And drugs that can be safely given in therapeutic doses pun as listed below, banyak lah ni. Okay. Alright, this is another device to detect bilirubin level in a baby through skin je. Okay, nama dia transcutaneous bilirubinometry. So dia measure bilirubin in the skin dekat kawasan forehead dengan sternum. Usually advisedly kira dekat kawasan sternum sebab kalau dekat forehead, kadang-kadang baby dia akan wrinklekan dia punya forehead, so bacaan tu tak berapa tepat lah. Okay, tapi kelemahan device ni, kalau bacaan dia melebihi 12 mg per deciliter, kita kena juga proceed dengan PSB. Maksudnya kena juga prick dekat sole baby untuk ambil satu bacaan PSB lah. So usually digunakan after 24 hours of stopping phototherapy untuk detect level of phototherapy lagi lah. Okay, this one, okay, kalau baby memang indicated for admission tapi parents memang reluctant ataupun refuse, mesti kena tahu kita di bahagian klinik level boleh call atau rujuk pada FMS. Kalau staff nurse yang detect, staff nurse kena inform pada MO. Kalau MO dah counsel pun tak boleh lepas juga, kena rujuk kepada FMS lah untuk advise the mother and the parents to treat the emergency urgently. Okay, kalau FMS pun tak lepas juga untuk call ataupun boleh direct pada pediatrician ataupun MOPs on call lah. Okay, so MOPs on call ataupun pediatrician tu akan usually advise mother boleh menggunakan child act atau kanak-kanak untuk ambil bayi tersebut daripada rumah dengan bantuan welfare department lah, bawa ke hospital untuk treatment jaundice.
Okey. Seterusnya ialah prolonged jaundice. Macam saya beritahu tadi, prolonged jaundice maksudnya jaundice tu persistent sampai ke hari ke-14 untuk term baby ataupun hari ke-21 untuk preterm baby. So the causes can be in the long list, contoh macam unconjugated causes, septicemia, UTI, hypothyroid, hemolysis, breast milk jaundice. Kalau unconjugated hyperbilirubinemia ni kena rujuk segera, takut kena work out segera, takut biliary atresia. Tapi causes lain could be neonatal hepatitis syndrome, colorectal cyst, septicemia, UTI, torches infection, IEM ataupun TPN induced cholestasis lah. Okay, ini management of neonatal jaundice based on the risk group. Usually yang dekat klinik ada banyak yang low risk. Yang sebelah kanan ni low risk. Selalunya kalau low risk dia tak ada baby tu yang very had a good weight gain, exclusively breastfeeding, more than 50% compared to dengan tempat feeding. Lepas tu dia punya stool colour very yellow and bright, clinically nampak tak septic, hydration is very good. So usually kalau jaundice sampai hari ke-14, kita akan ambil serum bilirubin direct indirect. Kalau still jaundice sampai hari ke-21, kita work out semualah. Serum bilirubin direct indirect, FVC retics, urine FME, T40SH. Okay. Kalau untuk yang prime, kena work out a bit late compared to term baby lah. Okay, kalau baby tu kita tengok clinically, dia jatuh bawah moderate. Moderate tu maksudnya PSB dia tinggi juga. Lepas tu onset of jaundice dia tiba-tiba after day 7 baru dia ada jaundice. Okay, nampak dia punya urine memang very tea color urine, which is very dark yellow and full weight gain and clinically ada hepatosplenomegaly. So yang itu kena rujuk kepada pit stain on the same day ataupun next working day. But if the baby is very ill, memang very septic looking, nampak in distress, itu kena stabilize and refer immediately. Itu kata bawah high risk lah, high risk stage baby. So ini benda yang sama yang saya cakap tadi, sama ada high risk, moderate ataupun low risk. Bila nak refer PITS, bila nak refer MO saja atau bila yang kita boleh monitor DKK lah. Usually yang boleh monitor DKK hanya yang low risk, yang moderate dengan high risk, semua memang kena rujuk segera. Okay, second last slide. This is how we take capillary blood sample for bilirubin testing dekat soul of the baby. So tempat dia ialah lateral dengan medial side sahaja, dua je. Lepas tu nak ambil, make sure middle finger dengan index finger anchor around the ankle to stabilizekan kaki macam gambar step nombor 3 ni. And kita punya thumb boleh bermain dekat sole. Okay, boleh picit-picit nanti. And then cleankan tempat yang nak ambil, tunggu dry sikit lepas clean dengan alkohol, baru insert lancet. And then tunggu, jangan picit terlalu kuat, tunggu sampai darah tu mengalir, baru ambil TSP level. Ini step dia lah. Ini step yang saya cerita tadi. First kali kena make sure baby lying in safe and secure position. Hold the baby heel, pegang kaki baby tu, and then hold the ankle dengan index and middle finger. Okay, macam tadi saya beritahu lah, index and middle finger, wujud gambar nombor 3 ni untuk pegang baby ankle. And then partly encircle the baby heel with the thumb lah. And then clean tempat yang nak puncture dengan alcohol swab. Allow dry dulu, lepas tu baru kita puncture the skin dengan lancet. And then slowly maintainkan grips, tapi slowly tekan, jangan terlalu kuat lah. Gently firm sahaja untuk keluarkan blood drop. Okay. And then tunggu sekejap sampai blood drop kita dapat. Lepas tu boleh clean balik the area and stop lah. Okay, that's it from me. Thank you. Okay, terima kasih Datuk Izzati. Cuma ada saya buka pada audiens semua, ada apa nak tanya? Datuk Izzati jangan nak ada tak gambar apa clucking form prolonged jaundice tu? Kalau
Saya takut Alah, tak ambil yang pula. share. Jadi pastikan prolong jaundice kasih form tu diisi dengan lengkap lah. Ya. Sebab kebanyakan yang masalah neonatal jaundice ni, kalau jaundice ni masalah prolong ni, sebab kita tahu kena terus kan. Bila reatrisia semua sebab kegagalan menggunakan clutching form prolong jaundice. Jadi saya harap semua tempat ada borang tu dan diguna pakai dan ditulis semua yang investigation, TSH, MSU CNS, ya, retic count yang kita ambil tu masukkan resultnya dalam borang tu lah bagi lengkap. Supaya tak adalah bila nanti kalau dah lengkap tak adalah orang nak cari-cari lagi tengah isinya pada muka surat lain kan, jadi terlepas pandang kan, kita dapat elakkan benda tu lah. Okey, lagi satu pasal hearing impairment screening. Ada tak mana-mana klinik buat benda ni untuk kes baby jaundice? Selalunya di klinik, kalau di PKI lah, kami rujuk hospital. Memang diorang dapat tarikh. Discharge ward je diorang dapat tarikh dah untuk pergi hearing screening. Saya takut cuma setengah tempat dia bagi ke KKIA terus. Jadi kami tak tahu sebab setengah macam guna rapat dia ada yang apa hearing assessment tool tu. Dia ada memang ada mesin tu. Tapi saya tak nampak lah, tak inform kalau ada lah. Kalau ada KKIA mana-mana yang ada, inform lah ya. Sebab setengah tempat hearing assessment ni, hearing impairment screening dilakukan di klinik kesihatan. Contohnya kat Ipoh kat Gunung Rapat lah ya. Kemudian Izati ada tak cakap pasal yang pasal matron ada cakap pasal compulsory to weigh baby newborn pada hari keberapa tu? Kalau ikutkan CPG ni tulis daripada hari pertama sampai hari ke-7. Tiap-tiap hari home visit kena timbang kan? Day 1 sampai day 7. Kenapa tu rasanya? Untuk tengok dia punya weight loss lah. Jadi kalau kita tak timbang, kalau kita tak timbang, kita tak tahulah. Itu dia punya rasional. Sebab itu kata macam nurses kata mungkin cumbersome kan, tiap-tiap hari datang nak timbang kan. Saya tak pasti tapi matron kata ada yang day 5 compulsory. Saya tengok dia kata patut tiap-tiap hari kan? Ke apa? Kalau ikut CBG ni ditulis daripada day 1 sampai day 7. Okay. Jadi pastikanlah kalau tak kita tak dapat detect yang weight loss tu lah. Ya, kalau 10% kena refer hospital. Kan ya? Okey, lagi satu yang kalau yang patient tambah pasal kalau patient refuse, kalau ada jaundice yang kena masuk ward kan, yang tak nak, yang refuse tu, kita boleh FMS boleh rujuk JKM intervene. Jadi kita isi borang rujukan, kita inform dia, minta dia buat home visit sekali lah. Kalau yang kes Selatan, yang pasal pediatrician MOP tu teruskan juga. At the same time kita refer JKM. Ya? Okay. Ada apa soalan orang lain? Kalau tak ada apa, saya ucapkan terima kasih lah pada Dr. Izati kerana kita bagi briefing. Sebab ini briefing yang sangat penting, tak tahu kena bagi tahu supaya tak ada kes bila reatrisia yang terlepas ya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sekarang saya jemput Dr. Abu Bakar pula untuk present pasal CPG CKD tahun 2018 kan? Apa? 2019 ya. Okey, dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang semua, Dr. Sereta dan semua yang hadir. Boleh nampak ke dan jelas ke suara saya? Tak share slide lagi, Dr. Abu Bakar.
Okey, nampak ke? Okey, nampak. Okey. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera disuarakan kepada semua peserta dan semua yang dapat hadir lah pada SPG kita ni. Saya Dr. Abu Bakar daripada Klinik Kesihatan Seleko. So, I will present on management of chronic kidney disease second edition 2018, di mana semua ni adalah refer daripada CPG Malaysia Guideline second edition. So, sedikit sebanyak kontensnya saya akan cerita sedikit banyak tentang introduction, risk factors, assessment, intervention in delaying the progression of the CKD, intervention in reducing the risk of cardiovascular disease in CKD, CKD with pregnancy, referral and screening for complications. Introduction, chronic kidney disease has emerged as a global public health problem because of the increasing number of patients with CKD. Risk of progression to ESRD. So seperti yang semua maklum, chronic kidney disease ni kita ada beberapa stage dan last kali bila masuk stage 5 kita akan panggil dia end stage renal disease lah ataupun renal failure. So later on saya akan tunjukkan dia punya table. It is high mobility and also mortality risk imposed to animal socio-economic burdens and the healthcare system. Ini pun saya akan elaborate nanti juga tentang socio-economic seseorang patient tu. Common but silent and often under-recognized condition. It is preventable and treatable. Progression of the chronic kidney disease. So daripada normal, increased risk, and enough to kidney damage, reduce in the kidney function, and also lastly dia akan jadi kidney failure. So di sini adalah beberapa contributing factor lah yang menyebabkan chronic kidney disease, di mana yang pertamanya yang paling tinggi sekali dia punya percentage adalah diabetes yang banyak berlaku di negara kita sendiri, high blood pressure, heart problems or stroke, obesity, family history, tobacco use, and also patient 60 years old and above. Okay, risk factors. According to recommendation 1 patient with DM and ataupun hypertension should be screened at least yearly for CKD. Screening for CKD may be considered for patient with age more than 65 years old, obesity, CVD, metabolic syndrome, drugs nephrotoxic, long-term PPI or analgesics. Analgesic di sini seperti diclofenac, ibuprofen, indomethacin, multi-system disease such as SLE, structural renal tract disease ataupun renal calculi dan juga PPH, benign prostate hyperplasia, family history of kidney disease, and others such as gout, incidental infection or proteinuria ataupun hematuria. So assessment according to recommendation 2, urine dipstick should be used to screen proteinuria and hematuria. In diabetic patient, albumin creatinine ratio ACR on an early morning spot urine sample should be performed to screen for microalbuminuria if urine dipstick for protein is negative. Nanti saya akan terangkan sikit sebab dia ada perbezaan sikit lah dan ramai kita yang akan confuse antara protein protein in the urine and also microalbuminuria. Albumin concentration should be reported as a ratio to urinary creatinine concentration ataupun urine albumin creatinine ratio lah, ACR yang saya mention tadi. Dan urine albumin creatinine ratio is highly sensitive and specific for the microalbuminuria. Tidak semestinya sekiranya test dipstick tu dah negatif daripada protein, kita boleh proceed dengan yang ACR ni, urine ACR ni untuk kita dapatkan microalbuminuria. So proteinuria versus albuminuria. Proteinuria is elevated in the presence of protein in urine, includes albuminuria and non-albumin proteinuria. Normal excretion should be less than 150 mg per deciliter lah. So proteinuria dia include sekali albumin ataupun other non-albumin protein lah. Tapi albuminuria pula, it is abnormal loss of albumin in the urine. Normal for albumin is less than 30 mg per gram, mg per gram. Microalbuminal level of the albumin ranging from 30 to 300 mg in an hour in a 24-hour urine collection. Okay, so table ni semua saya ambil daripada CPG sendiri, di mana it is a diagnosis of abnormal protein or albumin excretion.
So kelas dia ada normal, microalbuminuria ataupun macroalbuminuria. So kepada MO ataupun MA yang biasa tengok pada kita punya NCD punya buku sekarang, kita memang ada di mana satu kolom yang kita akan tikkan sama ada makro ataupun micro kan. So kalau normal urine dipstick tu sendiri akan negatif, microalbuminuria pula dia akan negatif lah pada urine dipstick, ataupun trace So negatif ataupun trace tu boleh jadi microalbuminuria. Tetapi macroalbuminuria kita akan nampak dia plus 1, plus 2 atau plus 3. Ini pada urine dipstick itself lah. Tapi yang lain-lain tu adalah urine PCR yang biasa kalau kita buat dekat baby. Kalau normal less than 15, microalbuminuria less than 15 ataupun 15 to 44, dan microalbuminuria adalah more than 45, dan kalau plus 3 tu dah more than 450 lah. While urine total protein excretion in 24 hour, kita collect yang 24 hour urine tu, normal is less than 0.15, dan paling tinggi sekali kalau macroalbuminuria is more than 4.5 lah. Ni later on table ni boleh tengok sama-sama dekat CPG lah ya. Perlu explain ni. Okey, ni algorithm di mana cara untuk kita screening and investigation of CKD in adults with diabetes ya. Sebab CKD ni major ni adalah dalam diabetes patient. So di mana kita panggil DKD, diabetes kidney disease. Dan later on kita ada juga yang non-DKD. So kita senang compare kan. So first thing first adalah urine dipstick protein ya. Kalau type 1 after 5 years history of diabetes or earlier in the presence of the other CVD risk factors, ataupun type 2 at any time of diagnosis. So kalau urine dipstick negatif, kita akan screen for microalbuminuria on early spot, early morning spot urine. Kalau negatif juga, and then kita boleh go for yearly test lah. Kalau urine dipstick ni positif in 2 occasion, and then kita akan assume dia as open nephropathy lah. Nephropathy ni di mana condition di mana kidney tu memang dia ada masalah air. So if overt nephropathy, kita akan quantify the proteinuria, and then kita akan check the renal function, exclude the other nephropathies yang cause, and then perform renal ultrasound. Di mana renal ultrasound ni kita akan dapatkan, dan kemudian kalau kita akan jumpa any renal parenchymal, kita akan refer kepada physician. Okey, yang tadi tu with diabetes, yang ni pula adalah di mana kita akan screen yang patient CKD adults without diabetes, which is a non-DKD lah, non-DKD. So risk factor dia adalah hypertension, age more than 65 years old, obesity, any cardiovascular disease, metabolic syndrome, drugs example nephrotoxic drugs, long term use of PPI ataupun analgesics seperti yang saya terangkan tadi. Contoh seperti diclofenac, indomethacin, ibuprofen. Family history of CKD or hereditary kidney disease gout. Sebab seperti kita tahu, gout pun dia akan menghasilkan crystal formation yang boleh sometimes end up in the kidney. Multi-system disease with potential kidney involvement, example SLE, systemic lupus erythematosus, structural renal tract disease, opportunistic incidental finding lah, detection of hematuria. That's why kalau dalam urine FME, if kita ada nampak hematuria spotted, sekurang-kurangnya kalau 2 plus, better untuk kita repeat balik sebelum kita akan refer kepada physician lah. So for this people, kita check the urine dipstick first, and then if no proteinuria, kita boleh buat yearly urine test screening lah. If yes, and then kita go for quantified proteinuria, check renal function, and then perform renal ultrasound scan. So ini evaluation of hematuria in the CKD in adults. Ini hematuria. So apa yang kita buat kalau kita there's a presence of microscopic hematuria? Sebab kalau kita dapat daripada UFM tu is a blood trace 1 plus, 2 plus semua kan. So kita elaborate dengan kita kena further clerking of this patient, tengok dia punya sign dan symptom juga of the UTI. If yes, kita direct treat as an infection, confirm the solution of the microscopic hematuria with follow-up urinalysis lah after 6 weeks completion of the therapy. If tak ada symptom but ada hematuria, and then kita boleh fikirkan ada etiologies lah. If there is an other etiologies, and then kita stop the contributing factors, and then kita buat balik UFM itu. And kalau tak ada etiologies, kita boleh
kalau tak ada emergency, kita mungkin memikirkan there is an abnormality in the tract itself lah. So note dekat yang ada satu table kecil warna apa ni hijau ni, vigorous exercise, trauma to urethra, menstruation and medication also can cause hematuria, proteinuria, red cell cast, dysmorphic red blood cell and elevated creatinine. Okay, renal function. So according to recommendation 3, renal function should be assessed using estimated glomerular filtration rate. So kepada pegawai perubatan mesti dah mahir dan biasa dengan EGFR. It is based on 2009 the CKD epidemiology CKD equation because serum creatinine itself should not be used alone on the assessment of renal function. So that's why dalam sekali kita buat blood test pada patient RP, kita akan dapat creatinine, and then the creatinine itself kita tak akan noted. Kalau 100, kita tak akan cakap lagi patient ni akan ada CKD ataupun tidak, melainkan kalau kita kira dia punya estimated glomerular filtration rate. So ini antara apps yang biasa digunakan lah, yang biasa saya gunakan, MDR calculation. So basically dalam apps ni dia akan tanya lah gender, male atau female, race usually African American ataupun not African American je, dua benda ni je. Age dia akan tanya juga, and then dia akan tanya level. Because male and all this ni dia akan memberikan bacaannya lain, berbeza-beza. So kita akan dapat dia punya jumlah EGFR. So daripada jumlah EGFR tu kita akan tengok daripada staging dia. Later saya akan tunjukkan dia punya table. Okay, ni contoh patient punya blood test result. So usually kita akan ambil renal profile jugalah untuk yearly CKD DM ni patient, and kalau bukan DM ni patient pun boleh kalau sekiranya mereka ada simptom. So kalau nampak dekat renal profile, kita akan dapat creatinine level kan. So kalau creatinine level ni kita tak boleh tengok sama ada dia ni normal ataupun tidak. Contohnya patient yang creatinine contohnya 88 something, tapi patient ni age dah mungkin 90 ataupun 88. Kalau kita kira kan dia mesti akan go for CKD stage 2 sekurang-kurangnya. So usually untuk pegawai perubatan bolehlah siap-siap kirakan EGFR, sebab kita akan masukkan dalam kita punya buku diabetes dengan ICD. Dia akan memudahkan lagi lah untuk kita proceed dengan apa seterusnya untuk patient. And then why kita ambil UFM juga dan urine microalbumin yearly tu, untuk kita tengokkan AC. Kita nak kirakan dia punya albumin creatinine ratio lah dekat sini. So kalau usually normal dia less than 3.4, so kalau lebih dari sini dia ada something happen with the kidney lah. Okay, renal ultrasound. So usually kita akan hantar lah kalau patient dah go to stage 4. Later saya akan tunjukkan mana dia punya stage tu semua. Renal ultrasound is a useful first line test for renal tract imaging. Apa yang kita tengok dekat renal ultrasound, we can see renal size, the symmetrical of the kidney itself, cortical thickness, echogenicity, urinary tract obstruction, solid ataupun cystic lesion. So apa yang saya terangkan sebelum ni, semua benda ni akan terlibat pada permasalahan abnormality anatomy kidney itu sendiri. So kalau dia tak ada apa-apa masalah melalui medical part, dia akan ada masalah dengan dia punya anatomy lah. Then indication for renal ultrasound, rapid deterioration of the renal function lah. So kalau dia dah lost EGFR dia more than 5 mil dalam masa 5 tahun, so it was lah. Kalau normal untuk CKD ni kita letak more than 90 lebih dari 90 EGFR dia. So lagi rendah nombor tu lagi worsen lah masalah CKD patient. So kalau dia deteriorate 5 mil within 5 years, so kita boleh start bertindak lah untuk plan satu ultrasound for patient. And then hematuria, some symptom of urinary tract obstruction, family history of polycystic kidney disease and age patient over 20 years old, and then when renal biopsy is indicated lah. Ini semua kriteria untuk kita buat renal ultrasound. Ini contoh ultrasound ni. KUB tu kidney, urinary tract dengan bladder. KUB ultrasound kidney, urinary tract dengan bladder. So usually kat finding tu kita boleh nampak dah, radiologi dia akan kasih dia punya report, dia punya size of the kidney,
cortical thickness, dia akan nampak macam mana dia punya echogenicity, and then noted ada cyst ataupun tak ada cyst kan. So dekat situ sendiri kita boleh nampak urinary tract tu sendiri dan juga bladder. Ini biasanya apa yang hantar for urea ultrasound lah. So kalau dalam term patient ni sendiri dia ada bilaterally small size kidneys with renal parenchyma disease. So at least kalau kita go for ultrasound, kita tahu punca kepada worsen of the EGFR level tu adalah daripada parenchyma disease sendiri dan bukan yang mungkin kepada diabetes lah ataupun other factors. Okay, classification of CKD. Saya minta maaf pada ni saya ceritakan dulu classification ni awal-awal tadi supaya lagi mudah faham kan. So actually CKD is defined as EGFR is less than 60 ml per minute per 1.73 meter square. That is present more than 3 months with or without evidence of the kidney damage, or evidence of kidney damage that is present more than 3 months with or without EGFR less than 60 ml. So kalau ikutkan 60 mil ni dia dah nak masuk stage 3 lah. Stage 3 dan ke atas. Markers of kidney damage albuminuria, AAR, albumin excretion rate albumin excretion rate is more than 30 mg per 24 hours ataupun albumin creatinine rate more than 3 mg per millimole. Urine sediment abnormalities, electrolytes and other abnormalities due to tubular disorder. Yang electrolytes ni kita boleh nampak daripada RP tu itself lah. Kita boleh nampak potassium dan juga sodium. Abnormalities detected by histology, structural abnormalities by imaging, history of kidney transplantation. Okay, suka saya tekankan dekat sini di mana CKD in itself is not a diagnosis ya. There should be attempts to identify the underlying cause. Classification of the CKD should be based upon cause lah, GFR category and also the albumin category CGA. Cause. The cause of the CKD is based on the presence or absence of a systemic disease and the location within the kidney of observed or presumed histopathology findings. Okay, so ni saya ambil daripada CPG. Ini table yang paling penting lah. So saya harap dekat semua pegawai-pegawai semua ni akan mahirlah dengan yang table ni. Saya tahu memang susah kita nak menghafal, tapi sebabkan kita akan ada table ni dekat kita lah supaya kita boleh mudah untuk rujuk kan. So G1 G1 tu stage 1. Macam saya kata tadi dia more ataupun equal to 90 So dia CKD stage 1. Alright. So kalau dia dah pergi kepada less than 90 tapi sebelum masuk di 60 to 89 dia dah pergi ke stage 2 which is it is mildly decreased. And then stage 3A 45 to 59. Stage 3 ni kita divide kepada dua, stage 3A dan juga stage 3B. Mildly to moderate, stage 3B pula moderate to severe. Stage 4 kita dah antara lingkungan 15 to 29 which is severely decreased dah. Jadi kalau ada patient dengan bacaan ni kita dah memang boleh pujuk sungguh-sungguh lah untuk dia go for RRT ataupun sekurang-kurangnya follow up dulu. Because once it reach less than 15 EGFR stage 5 is considered as a renal failure already lah, memang wajib untuk RRT. So nak katanya lagi awal kita dapat detect staging of the CKD itself in the patient, lagi bagus supaya kita dapat control dia punya progression dia. We can delay the progression of the worsening itself of the CKD. So yang ni albuminuria kategori, biasa kita tak guna sangat tapi kita just ambil tahu. So albuminuria kategori CKD kita ada A1, A2, A3 lah, stage A 1, 2, 3 di mana AAR dia less than 30 untuk stage 1, 30 to 300 stage 2 dan more than 300 lah dekat stage 3. Dan di mana albumin creatinine rate tu pula it is less than 3 to 30 ataupun more than 30 lah, kita bergantung kepada kita punya check. And then presence and the degree of the proteinuria predicts progression of the CKD and development of ESRD. In a Japanese cohort study, proteinuria significantly increased the risk of ESRD by more than 4 times. So kita nampak. So apabila berlaku ni proteinuria, di mana
pada awal, kita tahu renal failure ni akan laju boleh berlaku lah dalam patient kalau kita tak dapat detect awal. Another study showed that the presence of higher level of albuminuria in a higher risk of developing ASRT. So, bukan proteinuria saja, kalau albuminuria increase pun kita boleh nampak di mana patient boleh develop awal pergi kepada stage 4 atau stage 5. The prognosis of CKD is based upon 4 factors. So, the report table 5. The cause of CKD itself, GFR category, albuminuria category, other risk factors and also comorbid condition. Risk of ESRD and mortality rate are higher with larger EGFR decline and higher albuminuria levels. So, table ni ada dalam CBT dan kalau semua nak search tu boleh, di mana kalau tengok dekat color tu, the green color indicates okay lagi, maksudnya masih terkawal lagi, tapi bila kita go for the red color and also the dark color, memang it is severely worsen lah dia punya condition. Kalau kita tengok bawah sekali stage 5 renal failure dan juga albuminuria dia more than 300, memang out lah dia punya condition of the kidney itself. Mungkin patient memerlukan kidney transplant lah kalau umur patient tu masih boleh ni lah. So, antara intervention in delaying the progression of CKD. Firstly, blood pressure target. Sebab kita tahu high blood pressure hypertension can also cause the CKD to occur. So, recommendation dia adalah in diabetic kidney disease DKD, our target BP is less than 130/80 dan itu kalau proteinuria dia more than 1 gram per day. Kalau less than 1 gram per day, target kita adalah less than 130/80, macam sama lah Untuk non-DKD ada sedikit beza pada dia punya proteinuria lah. Kalau proteinuria more than 1 gram, kita ambil target dia less than 130/80, dan kalau less than 1 gram, kita ambil less than 140/90. Beza dia pada proteinuria level dia lah. So, ini sedikit algoritma untuk treatment for chronic kidney disease itself in adult. So, apabila kita dah diagnose patient as a CKD, dah confirm, kita try to divide patient. Kita put patient sama ada patient is a diabetic kidney disease ataupun non-diabetic kidney disease lah. So, for diabetic kidney disease patient, apa yang paling penting adalah optimization of the glycemic control, strict blood pressure dan juga angiotensin converting enzyme inhibitor lah, ACEI ataupun angiotensin receptor blocker. As we know that ACE inhibitor dan juga ARB is important nephroprotection. Wajib ada. Dengan syaratnya apabila kita startkan ACE inhibitor, dalam masa 2 minggu tu kita repeat RP untuk tengok progression of dia punya kidney. Kalau kidney dia macam menunjukkan worsen, kita stop dan kita tukarkan kepada anti-hypertension yang lain lah. Tapi kalau memang okey, RP dia kata ni menunjukkan level yang okey, kita kena wajib sambung sebab it consists of nephroprotection punya. So, untuk non-diabetic kidney disease patient, first tengok pada dia punya hypertension. Make sure optimizekan habis-habisan dia punya BP down less than 140/90. So, kalau kita dah dapat optimize, tengok pada protein pula. Adakah proteinnya more than 0.5 ataupun less than 0.5 lah. So, kalau more than 0.5, kita make sure kita kena start patient dengan ACE inhibitor ataupun non-dihydropyridine CCB non-hydropyridine ni example verapamil ataupun daltiazem. Okay, so kalau tak ada proteinuria, so anti-hypertension kita akan start lah so ini kita start dengan amlodipine, HBZ, so should be okay lah. Tengok pada progression of the kidney itself. Alright, so kalau ada proteinuria, kalau BP tak terkawal, maksudnya memang sangat teruk, more than 140/90, and then proteinuria dia pula more than 1 gram per day, yes, macam biasa juga, kita start juga ACE inhibitor, juga ARB, dan juga verapamil ataupun daltiazem tadi tu. Dan kalau tak ada, macam biasa, kita akan go down, kita akan pergi pada general measures in the management for CKD lah.
They encourage exercise, weight reduction kalau patient obese, and smoke cessation, restrict the sodium intake. Ini semua kita boleh go for dietitian. At least 1 teaspoon of table salt. That's why kita minta sangat-sangat kepada patient untuk low down dia punya salt diet, cholesterol diet. Avoid excessive protein intake. Ini pun kita boleh suggest kat patient pengambilan daging dan pengambilan protein-protein yang lain dalam kadar yang tinggi. Identify other end organ damage of diabetes and hypertension lah. So jangan kita abaikan heart dan juga organ lain. Manages CVD risk including dyslipidemia. That's why dalam DM patient, di mana-mana DM patient wajib untuk kita startkan juga statin for patient untuk kita protect dia punya cholesterol level lah. Sebab if the dyslipidemia worsen, it can worsen also the CKD lah. And then monitor renal profile according to the individual patient's characteristic. Baseline renal function tu biasanya wajib ada supaya mudah. Kalau kita nak refer patient nak minta pindah, transfer out, transfer in, kita akan ada dia punya baseline renal lah, supaya mudah untuk tempat lain. The risk factor for CKD progression and also specific treatment. So ACE inhibitor, angiotensin converting enzyme inhibitor ataupun angiotensin receptor blocker should be used as a first line anti-hypertensive agent in DKD with albuminuria and non-diabetic kidney disease patient with proteinuria more than 0.5 gram per day. Renal profile should be reassessed within 2 weeks ni macam saya terangkan tadi tu. Sekiranya kita dah mulakan dengan contoh perindopril dalam masa 2 minggu, assure patient repeat balik RP untuk kita monitor balik dia punya creatinine, tengok keadaan kidney dia macam mana. Kalau masih worse, kalau worse, kita stopkan terus untuk kita tukarkan antihipertensif yang lain. Dan kalau okey, kita harus sambung, wajib sambung lah. ACE inhibitor ataupun ARB should be titrated to the maximum recommended dose to achieve optimal BP and also anti-proteinuric targets. Consider to reduce to or discontinue ACE inhibitor atau ARB within 2 months upon completion when serum creatinine level remain more than 30% from the baseline. Maksudnya nak katanya patient dah on perindopril, tapi kita perhatikan dalam masa 3 bulan ke atas dia punya eGFR dia worsen more than 30% daripada before dia start dengan dia punya perindopril. So kita patut kita stop dan kita fikirkan untuk ubat yang lain. Dan juga serum potassium dia dah more than 5.6 lah, hyperkalemia lah basically, because kita tahu if CKD potassium dia akan polar dekat dalam kita daripada acid keluar. Glycemic control for renal protection. So according to recommendation 7, target HbA1c should be less than 7%. Should be less than 7% in DKD, but should be individualized according to the comorbidities and also age. So at least ambil less than 7% dahulu untuk dia punya HbA1c. Kita measure A1C 3 to 6 months. So apa yang kita buat usually dah itu guideline kita as clinically indicated. Long acting sulfonylureas. So usually yang biasa kita guna di klinik adalah glycoside like sulfonylureas. May be associated with hypoglycemia with unstable eGFR, especially those below 45. So kalau below than 45 is stage 3B dan ke atas, stage 3B, 4, 5 dan juga ni SRF. If current hypoglycemia is over, so unstable eGFR, consider using a short action sulfonylureas ataupun non-sulfonylureas lah. In those with unstable eGFR or acute changes in clinical condition, metformin should be helped, avoided or reduced. As we know, metformin dengan sulfonylureas ni dia di-excrete dalam kidney. So if the kidney itself dah rosak, memang dia akan hold dalam badan kita. Dan seperti yang semua tahu, begonate dan juga sulfonylureas adalah oral and hypoglycemic agent. So dia akan menyebabkan gula dalam badan kita makin rendah. Table ni saya ambil dekat case yang last kali dalam CPG, di mana dia ada beberapa drugs lagi, tapi saya just masukkan drugs yang biasa kita gunakan. So yang pertama ni dekat yang paling bawah sekali iaitu sulfonylureas. So glycoside lah.
So glycoside usually kalau mild to moderate, kita tak perlu lagi nak adjust apa-apa. Tapi bila kita dah masuk go for stage 4 ke atas, tapi usually stage 3B pun kadang-kadang saya dapat referral untuk kita stopkan siap-siap terus dah, sebab dia dah contraindicated dah, because glycoside can stay in our body in view of couldn't be spesifik orang metformin ya. Lain tak clear, Dr. Abu Bakar. Putus. Metformin. So metformin is eliminated via kidney and may implemented in the body as kidney function deteriorates and increase the risk of lactic acidosis. So that's what kita tak nak. So protein restriction for renal protection, low protein diet with adequate energy intake may be given in CKD stage 3 to 5. Seperti kita tahu, kalau protein lagi baik, Dr. Abu Bakar. Boleh ke? Yang tunggu sekejap dia punya line dah pulih balik. Ada siapa-siapa daripada Selekor yang boleh beritahu Dr. Abu Bakar yang line tak clear? Okey, sementara kita tunggu Dr. Abu Bakar balik ya. Jadi jadi saya nak komen lah tentang CKD CPG ni ya, sebelum kita go ke major depressive disorder. Dr. Nadia ada nak tambah ke? Ada Dr. Nadia? Jadi setiap result renal profile yang ada dapat balik ke KK, jadi setiap MO kena calculate EGFR lah. Jadi setiap kali kalau you all tengok 120 atau 10, tak, saya tengok tak ada EGFR noted ya. Jadi setiap result yang MO kena review, kena X, kena calculate EGFR. Kalau tak, kita tak tahu ya. Kadang-kadang dah stage, kalau orang tua cepat saja dah 110 dah stage 4 ya. Tengok yang tua sangat lah ya. Jadi kena calculate EGFR guna CKD-AP 2009 tu lah ya. Lepas tu dia punya apa nama yang kalau saya tahu sampai tak tahu bakal sampai ke tidak, pasal jika kita nampak dia memang naik serum creatinine more than 30% baseline after kita start ACE inhibitor ARB, kita takut suspect renal artery stenosis ya. Jadi bila kita withhold tu, kita tulislah kat depan, jadi orang lain tak ada start. Saya tengok ada yang dah 2-3 tahun lepas tu orang lain start balik perindopril. Dr. Abu Bakar boleh sambung balik ke ada lagi? Panjang? boleh. Boleh doktor, boleh. Sorry doktor. Okay. Aduh, saya pun tak sedar saya hilang ni. Sorry. Okay. Sikit lagi ya, sikit lagi. Sorry semua. Okay, so saya sambung tadi. Saya rasa mungkin saya left the question. Okay, saya start balik kepadanya. Intervention in reducing the risk of CVD in CKD ya. So, statin should be offered to patients with CKD for primary and secondary prevention of CV events. Aspirin should be used in patients with CKD for secondary prevention, and combination of clopidogrel with aspirin should be avoided in patients with CKD unless compelling indication are present. Yeah. So, kita tahu bahawa clopidogrel ni dia blood thinner, dan patient-patient yang mempunyai CKD ni prone to have anemia. So, kita tak nak lagi bleeding betul dalam badan dia. Okay, lipids. Manage lipids in accordance with relevant guideline. Usually kita akan gunakan KDIGO Kidney disease improving global outcomes KDIGO ni. Biasanya kita tengok kat sini lah. Check lipids once to establish baseline and once after
initiated. Ini semua kita akan dapat untuk daripada kita punya annual routine of blood check-up lah. And then in patient with CKD, consider use of statins and lipid lowering strategies irrespective of the LDL levels. Biasa kita akan tengok total kolesterol dan juga LDL level dia. So kita boleh adjust kita punya dosing kat situ lah untuk perubatan semua lah dekat NO. CKD with pregnancy. So all female patients of reproductive age with CKD should receive PPC. Pregnancy may be considered a woman with mild renal impairment, di mana serum creatinine less than 1 to 4 gram, well controlled BP and without significant proteinuria. Pregnancy should be avoided in women with either moderate to severe stage 3B ke atas, polycystic hypertension, heavy proteinuria, active systemic disease. Tapi for me, once ada CKD tu kita try PPC kan betul-betul patient lah, untuk patient sendirilah, bukan untuk kita lah. All pregnant women with CKD should be managed by a multidisciplinary team. Tapi kalau patient dah pregnant, kita kena usaha yang terbaik lah mereka. Ini adalah semua indication to referral ya. Patient with CKD with any of the following criteria should be referred to physician ataupun nephrologist. Persistent heavy proteinuria, despite optimal treatment, persistent isolated microscopic hematuria, after excluding urogynecological causes lah. Persistent hematuria with proteinuria, rapidly declining renal function, eGFR less than 30, less than 30 kita dah kira stage 4 ke atas semua. Resistant hypertension despite 3 antihypertensive agent including diuretics, suspected renal artery stenosis, suspected hereditary kidney disease such as polycystic kidney disease, persistent abnormalities of the serum potassium and unaspirin force. Special issue in elderly, eGFR less than 60 is common in elderly which may be physiological ataupun age appropriate. So elderly patient maybe 70 to 80, kalau dia dah go down to stage 3 ke bawah, sometimes it is normal for them because kidney ni akan deteriorate itself lah. Elderly patient with stable eGFR and low risk of CKD progression, proteinuria less than 1 gram per day, optimal BP and also glycemic control okay, can be managed in primary care setting in collaboration with a nephrologist. In elderly patient with advanced CKD, referral with the aim of RRT initiation should take into consideration in view of the comorbidity, functional status, life expectancy, family support, and patient wishes. Because RRT may not confer better quality of life and survival. Ayat di sini actually nak mengatakan di mana tak semestinya renal function ni akan RRT ni disetujui oleh patient sendiri lah, sebab kita tahu kos sangat mahal and then patient sendiri tu burden kepada mereka. Tapi kalau boleh kita pujuk sebaik mungkin dahulu lah untuk kita prolong dalam pada patient dahulu. Screening for complication, kita ada screening for anemia should be done when eGFR less than 60. Screening for CKD mineral and bone disorder. Renal anemia, kita tengok kalau kita target kita optimal HP target CKD is 10 to 12. Kenapa renal anemia boleh berlaku macam saya kata tadi, dekat CKD kita akan ada erythropoietin punya hormon, di mana erythropoietin ni dia akan bertindak dekat tulang-tulang kita untuk menghasilkan sel darah merah. So rosaknya buah pinggang akan menyebabkan kurang lagi kita punya HB lah, so kita ada optimal HB kita juga. CKD mempunyai mineral and bone disorder, changes in the metabolism of calcium phosphate maternal hormone, di mana semua benda ni, hormon-hormon ni dimetaboliskan dalam kidney itself. Rosaknya kidney, hilanglah metabolism of the calcium dan others electrolyte yang lain ni, di mana recommended to start monitor the serum level of corrected calcium, phosphate and ALP at CKD stage 3A lah. Actually untuk masalah ni kita ada, kalau untuk anemia kita ada ESA ya, erythropoietin stimulating agents, di mana Malaysia memang ada. Sekiranya kalau kita tak jumpa kos yang lain penyebab anemia dalam CKD, kita boleh refer to physician for ESA ni lah, untuk kita target to achieve the optimal HB target dia. So that's all from me, thank you. Okey, terima kasih Dr. Abu Bakar. Cuma last lah nak komen.
Dia tahu pakai apa kata suplemen apa kita bagi ARB atau AAC beta lagi apa lagi yang kita akan supplement patient kalau kita tahu ada CKD sebab kita tengok mineral bone disease ada renal anemia kan kita pantau Ah, full blood count kan jadi kita bagi ada kan kita bagi kita kasih hematinic sekali lah. macam ni kalsium ikut dia punya apa kalsium level lah kan ALP. Okey ada siapa-siapa nak tanya. Kalau tak ada apa-apa, terima kasih Dr. Abu Bakar sudah bagi extensive sharing lah tentang CKD including diabetic and non-diabetic kidney disease. Kita harap dapat kita praktis lah dalam kita punya praktis sehari-hari. Okay, tanpa buang masa, saya jemput Dr. Kumudini untuk share tentang major depressive disorder lah. Ini part of our psychiatric training lah ya. Update untuk semua staff Hilir Perak lah. Okey, dengan segala hormatnya saya jemput Datuk Kumudini untuk share slide. Silakan. Selamat petang. Dan saya nampak ke screen? Okey, nampak? Saya buat itu slideshow. Okey, nampak. Okay, selamat petang semua. So saya teruskan dengan bahasa Inggeris lah. So today I'm presenting about major depressive disorder. This slide is actually taken from HRPB Eco. So this is a rough review on major depressive disorder. It is a prevalence of 8 to 12% in Malaysia. A meta-analysis shows a global prevalence of MDD at 4.7%. WHO found that depressive disorder contributes to 7.5% of total years of living with disability. Worldwide, this translates as the single largest contributor to global disability. So, I hope you all understand. According to this report, MDD contributes to 6.9% of total YLD. So, YLD is years of living disability, which is the term used for in this issue. So to ensure full functional recovery and prevention of relapse, the targeted outcome for treatment of MDD is treatment to remission. So aim kita ialah treatment until remission. Remission can be defined as minimum of 80% reduction in symptoms of MDD or an absolute cut-off score in any one validated rating scales. So prevalence of MDD, as stated, women is a lot more compared to men, and elderly is in elderly women to men is 6.3 to 18%. So postpartum women, post-stroke patient, and breast cancer patients mostly. So how do we screen for MDD? So screening of MDD, we use these five ways, five methods. You might have heard of some, which is mostly used. What we use is DAS, Depression, Anxiety, and Stress Scale. I will roughly go through of all the methods here. So what is Huli questions? Is the Malay version I'm showing you. How do we ask a patient? Dalam sebulan yang lepas, adakah anda terganggu oleh masalah berikut? Merasa murung atau sedih, tiada harapan. So what the patient answers. So according to what the patient answers is how we put it down on scale. So who are the people at risk for MDD? First degree of relative, that's why we always ask family history. Chronic diseases, obesity, chronic pain, due to social factors, impoverished home environment. Another social is also financial constraint, experiencing major life changes. It can be from single to marriage, or from being a married couple to having kids. So any major life changes, pregnant or postpartum period, socially isolated, multiple vague symptoms. Multiple vague symptoms can range from lack of sleep to no motive at work. So everything have minor symptoms. Sleep disturbance. What we most commonly see is substance abuse in our district, I guess. Loss of interest in any sexual activity. This is for married couples or elderly couples.
and old age. So these are the people at risk for MDD. So we use DSM-5 for criteria of MDD using criteria A, B, C, D. So A is 5 or more of the following symptoms present during the same week for 2-week period, represent a change from previous functioning. Previously, they used to be able to go to work every day, and suddenly after 2 months, they're not interested in work. They don't want to do any projects. At least one of the symptoms is either depressed mood or loss of interest. So among these nine points that I've shown, criteria A is having 5 or more of the following symptoms. Criteria B is significant distress or impairment in social, occupational, or other important areas of functioning. Previously, they can interact with their family. They will have interest with their friends at work. Suddenly, they lost all of that interest. Criteria C, not attributable to the physiological effects of substance to another medical condition. This one is practically substance abuse, which is not related to any medical condition that they are already having. Let's say they are already having a medication, and the side effect of that medication is causing them depression. No, this is not related. Criteria D, not better explained by schizoaffective disorder, schizophrenia, schizophreniform disorder, delusion disorder, or other specified unspecified schizophrenia spectrum and other psychotic disorder. So a lot of times we will also see schizophrenia with MDD, schizoaffective disorder with MDD. So this is one of it. Criteria E, no manic episode or hypomanic episode. So we have 5 A, B, C, D, E. In A, you have to have at least 5 or more of the following symptoms for 2 weeks period. Okay, so how we diagnose MDD is using DSM-5. So then we go ahead to how we categorize them: mild, moderate, and severe. So as you can see, mild is 5 or more symptoms are present, cause distress but they are manageable, minor impairment in social or occupational functioning. In moderate depression, both symptom, presentation, and functional impairment lies between mild and severe. You are unable to differentiate, is this mild, is this severe? They have some of severe function, some of mild, so of course it will go in moderate depression. And for severe depression, most of the symptoms are present, marked impairment in functioning. It can present with or without psychotic symptoms. So what is psychotic symptoms? As you know, what are psychotic symptoms? Yeah. They can have hallucination, auditory visualization, all that. Okay, so for mine, you have either some of the 5, moderate, you are unable to differentiate, and in major, it's almost all of the 9, which always comes along with suicidal ideation. Okay, so this is more into MDD, is which can come along. So they can have MDD with anxious distress, mixed features, catatonia, peripartum, and seasonal pattern. So how do you assess for suicidal risk? You are able to see this, right? Okay. So when do we, after you assess the patient, what is the next step? So now you know what are the right risk factors, what is the prevalence among individuals, and how you categorize MDD is using DSM-5. And after that, how you tell someone is mild, moderate, or severe depression. So, and then you will need to know what to do next. So criteria for admission. So always is this: risk of harm to self, psychotic symptoms, inability to care for self, lack of impulse control, and danger to others. If any of these two, or almost all is present, you need to refer to hospital setting for further management. So the phases of treatment. So you will always see that symptoms is present, normalcy, response, remission. So our main aim is to remission.
Always remember, after remission, relapse can happen, and then recovery again. So when an acute incident happens, it's usually less than 12 weeks. So we need to continue follow up with a patient for 12 weeks minimum. So hoping that they enter remission. If they do not enter remission, you need to continuing your follow up. So even after management of the acute setting, you need to have continuation and maintenance of follow up with the patient to prevent from relapse and recovery. So, what is the algorithm for treatment of major depressive disorder? First is diagnosis. Diagnosis is using your one of the points that one of the methods earlier. So what we use is DAS. So you can use DAS and identify, and then you can categorize the patient in mild, moderate, severe, and then start on treatment. So this is on treatment only. Phases of treatment during acute, when you differentiate mild to moderate, moderate to severe, and psychotic features, is using this algorithm: psychosocial intervention, psychotherapy, and pharmacotherapy. So psychosocial intervention is always counseling, psychotherapy is also, and also we can get counseling involved, counselors involved, and pharmacotherapy is our medication. So moderate to severe is always we try to refer to hospital for further follow-up. It can include any of these with or without ECT. Psychotic features, definitely you would have admitted. So these three management is using is during acute setup. So after that, we continue with continuation and maintenance of the treatment to prevent relapse, recurrence, and development of chronicity. So continuation, we use pharmacotherapy and psychosocial intervention, which is mostly our medication, drug medications, and counseling. So what are the psychosocial intervention? Psychoeducation, counseling, which is can be non-directly supportive way, peer intervention. Peer intervention, we see this a lot in the European countries. They have supportive peer groups, exercise, relaxation, psycho-spiritual intervention. So what we most commonly do is psychoeducation and counseling. So apart from psychosocial intervention, we also have psychotherapy. This one is more of one-to-one dealing, one-to-one management with the patient, which usually is done by counselors and um, those who have better knowledge about psychotherapy. It can be cognitive behavioral, interpersonal, problem solving, behavioral, third wave cognitive, psychodynamic, marital therapy, and internet and mobile computer intervention. So now I'm moving to pharmacotherapy. The aim of pharmacotherapy in the acute phase of MDD is to achieve remission. So our main aim in an acute setup is 8 to 12 weeks remission. In mild to moderate MDD, antidepressant medication may be considered. And mainstay of treatment is for moderate to severe depression. So most of the time, we in our clinic setups we see acute, which is mild to moderate. So what our aim is 8 to 12 weeks. We need to get the patient assessed, and we need to think of management. So when we start management, if it is pharmacotherapy, which is getting drugs involved, our aim is to attain remission between 8 to 12 weeks. So this is how we continue management. So once you diagnose MDD, you consider practice of antidepressant. Start second generation antidepressant. I will go through with you the medications in a while. So then you review the patient after 2 to 4 weeks. If the patient is under remission, then you continue maintenance phase, 6 to 9 months after onset. So you need to continue follow up with your patient to assess them accordingly. So let's say the patient after 2 to 4 weeks, there is no improvement. You need to consider practice for initial treatment failure. You need to think of treatment failure, so you need to have an alternate method of treatment. So you need to titrate the dose of medication and then review back in 2 weeks. And then if still there is no improvement, you need to switch antidepressants to a different class. So this is the algorithm for management. So you need to start second generation antidepressant and have a regular follow-up with your patient. So factors to consider in selecting antidepressant. So there is always patient factor and medication factor. So first is patient factor, second is medication factor.
So clinical features, comorbid, response and side effects to previous drugs if present, and patient's preference. Certain patients they only want injections. Certain patients they can tolerate and be compliant to oral and antidepressants. Such is some example. So medication factor, you need to see comparison, efficacy, potential side effects, simplicity of use, and cost and availability. So for our setup, we must always look at cost and availability. So what drugs do we have present here? So these are the some of type of antidepressants present. So if you can see prescriber category, so most of it is under psychiatrist. What we have is the next one, which is Fluox, sertraline, I think also got lah. So when you go through, you need to also counter check the starting dose and the maximum dose for you to titrate up, and also the adverse effect for your patient. So a lot of these medications are only present in the hospital setting given by the psychiatrist. So if the patient is under mild and mild to moderate, anything you can manage in your setup, there is certain medication that is available in our KK setting. Dr. Kemudian ni, sertraline now list B kan. Lepas tu fluoxetine pun ada di KK. MO can prescribe. Fluoxamine, kita ada 3. Sertraline, fluoxetine, fluoxamine ada di KK. So in this chart lah, we have sertraline, Fluoxetine and fluoxamine. Semua MO boleh prescribe sekarang. Okay. So this is the minimum dosage, maximum dosage, and accordingly lah, then you need to review a patient in 2 weeks to assess their current condition, and then also the side effect of the medication. Okay, this is all mostly hospital drugs lah. Okay, now I'm going to ECT, which is electroconvulsive therapy. This is obviously not done in our setting. It's mostly in hospital setting, but this is for your knowledge. What is electroconvulsion therapy? Electroconvulsive therapy may be considered a major depressive disorder with life-threatening condition, moderate to severe symptoms for rapid improvement in the acute treatment, and treatment-resistant depression. So I did a PSY in my housement setting. So a lot of times when patient is admitted for severe MDD, they will have life-threatening condition which they will refuse to eat, they will refuse to drink, they will only want to self-harm, they will refuse any interaction with anyone. So this is considered life-threatening. You can go on, you can choose not to eat for 2 days, 3 days, but you cannot go longer than that. So they need help. So ECT is one of the mode. And another patient that I've seen is treatment resistant. Some patient they will be under follow-up chronic MDD and then always relapse and they will enter acute on chronic MDD. So they will require admission. In the long term, these patients will go back into MDD, go back into the acute phase, and all the drugs already tried on them, but no improvement. So what is the next step? This step is usually taken by the psychiatrists themselves, that means specialists in the psychiatric ward. So they will then sometimes opt for electroconvulsive therapy. So that is ECT. Now I'm going to pre-existing MDD with other issues. Can be pre-pregnancy, pregnancy, and postpartum period. Sometimes we will see this patient in MCH setup. So, and I have also seen during pregnancy setup where we will review the patient and the patient will be in the category of mild to moderate. So always remember mild to moderate, especially during pregnancy, get input of psychiatrists. Get PSY hospital Teluk Intan to review the patient. You can always follow up, but get their input. And if they want to review your patient, please refer accordingly. So this is an algorithm for pre-existing MDD in pregnancy. So you can have a look. Mostly we don't interfere. We will do counseling and we will refer the patient. And remember, postpartum you need to follow up the patient. So treatment of newly diagnosed MDD in pregnancy. So this one is those who already have MDD and get pregnant. We need to continue follow up. And this is the patients that we can see in the clinics and stuff.
So patient would already be pregnant 3 weeks, 8 weeks, 9 weeks, but their previous child is still small, they do not have support from their husband, and suddenly you will see mood changes, mood swings. This is something that your staffs might pick up. And they come and tell you, patient berat hilang doktor, berat turun, lepas tu dia tak nak makan, dia nampak muram, dia nampak lain dari dulu. So in this circumstances, is newly diagnosed MDD in pregnancy. So make sure you attend to your patient. Start with psychosocial intervention and psychotherapy, which I went through earlier. It's mostly counseling. And you ring the patient more regularly. And if you think you need help, always remember to refer to hospital setup. So that is all for my slides today. MDD, how you diagnose, DSM-5, and how you manage the patients. Okay, thank you Dr. Kumudini. So I want to highlight lah, because now we are moving towards the woolly questionnaire. Dr. Nadia ada? Dia NCD mental Ada tapi sorry keluar masuk saya. Boleh komen tak pasal woolly ke? Okay, saya silakan. Tak dengar. Okay, Okay, boleh tak komen tentang apa currently we are moving kan towards using woolly screening test instead of DAS, right? Because it's much simpler, short, easier for our staff to use. Okay, so sebab untuk sekarang actually untuk dalam klinik itself kita akan start guna woolly dan juga GAD tu. So question dia very simple, 2 soalan saja. Saya tak pasti Dr. Kumu tadi ada. Ada. So tadi saya tak dengar kan. Dekat slide ni. Okay. So very simple question dia. Ada ni So if one of it positive, then you can proceed dengan PHQ semua. Alright, so you all boleh guna ni start sekarang lah. PHQ ada Dr. Kumi share ke tadi? PHQ. Hello? Patient health questionnaire. Tapi saya tak ada dia punya questionnaire lah. It's one of the method lah. Itu panjang sikit lah, lagi panjang lah. Patient health questionnaire tu. Questionnaire saya tak ingat ada berapa. Tu yang second slide tadi Dr. Kumu? Yang you tengok tadi. Patient health questionnaire kan? PHQ 9. Lepas tu dia ada scoring je lah. Yes. 17 ke something. Jadi kalau ada tu still kita guna DSM-5 untuk diagnosis. PHQ tu boleh differentiate mild, moderate, severe. Okay. Jadi lepas tu, jadi kita bagi CPG ni sebab psychiatrist kata kita tak ada training on mental health conditions. Betul ke Dr. Nadia? Kan? Dia kata kita have lack of training. Dan kita tak start antidepressant di KK. Jadi saya sini nak maklumkan kita boleh, saya sebagai MO saya start fluoxamine, saya consult psychiatrist, saya start sertraline, tapi sekarang sertraline pun dah list B. Fluoxamine ada, sertraline ada, fluoxetine ada. Ya, jadi boleh dimulakan kan kalau patient memang clearly depressed tapi not require admission kan. Jadi kita boleh follow up every 2 weeks lah di KK. And then if needed, can refer to FMS untuk, sebab kita ada banyak lagi kita punya antidepressant yang akan masuk lah, termasuk escitalopram dalam KK list. Tapi ada lagi satu kan Dr. Nadia yang kita boleh start lah, SSRI yang dulu list A. Yang saya tahu yang kita nak naik ni escitalopram lah yang nak masuk untuk antidepressant. Yang antipsychotic tu clozapine ke yang hari tu? But then saya rasa Dr. Chu tak setuju sangat kalau kita ambil clozapine pun dekat klinik. Okay. Tapi patient ada memang ada pun clozapine. Walaupun dia tak bagi tapi ada je patient saya on clozapine. Nak tak nak. Dia orang tak boleh pergi kan ke psychiatric ward dan dia nak di KK. Jadi saya pantau KKCB ada on clozapine, monitor full blood count, agroanalysis. Tapi itulah ada apa lagi Dr. Nadia nak tambah pasal tu MDD ni? Diagnosis ke yang kita kena bagi tahu kan? Unit setiap KK ada unit mental ke?
untuk hantar return tentang diagnosis of depression. Sebab kita miss out. Kita diagnose tapi tak masuk return. Kan Dr. Nadia? Look, yang untuk tahun lepas saya rasa untuk depression kita dah actually picking up lah sebenarnya, dah dapat ramai sebenarnya untuk ambil KK depression. Slowly naik. So in future saya rasa mungkin akan bertambah sebab even this year pun saya rasa pertambahan kes baru pun banyak lah. Saya tak pasti dekat bahagian hidup berat, tapi bahagian bahagian Datuk Utama Lintang tu memang nampak banyak juga untuk depression, anxiety. Okay, so boleh je start, jangan risau untuk start ubat depression ni. Kalau tak pasti baru boleh tanya dengan SMS, don't worry lah. Jangan takut nak start sebab mula-mula bila datang ni saya tengok ramai takut nak start ubat anti-depression. Macam yelah diorang tak biasa kan, bila kita tak biasa so kita rasa takut. So I think nowadays dah ada awareness among MOs untuk start juga ubat tu. So good. Anti-depression ni okey je, boleh patient boleh tidur dengan kat malam, kita bagi dia malam ataupun yang satu lain tu ada yang belah pagi lah. Tapi jangan risau, banding dengan antipsychotic, side effect anti-depression ni okey. Kan? Tak ada macam antipsychotic dia macam kita ada lebih yang kita pantau kan, misalkan kena pantau ke belakang lah apalah. Tapi untuk yang lagipun kalau yang skizo tu kita tak tahu kan diagnosis ni acute ke ataupun delirium ke, kita tak pasti. Tapi yang kalau depression ni jangan risau, side effect ubat yang 3 ni, fluoxetine, dengan sertraline ni tak ada membahayakan nyawa. Jadi go ahead use kan, untuk even yang mild to moderate tu boleh guna ya. Jadi yang saya rasa training untuk return semua dah ada. Jadi kita kalau diagnose, kita kena register dalam mental psychiatry supaya tak miss the diagnosis. Ya. Okay, kalau ada apa-apa nak tanya, nak tambah. Kalau tak ada apa-apa, saya terima kasih banyak-banyak lah kepada Dr. Kumudini kena kongsi tentang CPG, Major Depressive Disorder. Saya kata silap, Dr. Nadia dia punya pergi TOT lah untuk CPG ni kan. Dan insyaAllah nanti kita ada training lah setiap tahun tentang mental conditions ni lah ya. Dan untuk peringatan semua tadi yang untuk major depressive disorder ni dan CKD tadi ada specific training manual dalam online, dalam website KKM CPG. Jadi kita ada training manual. Kalau CKD tadi tu training manual untuk MO, training manual untuk paramedik. Jadi semua boleh go through. Even major depressive disorder pun ada dia punya training manual, ada case presentation, boleh go through dalam KKM website CPG KKM lah ya. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Izzati, Dr. Abu Bakar dan Dr. Kebudini dan Dr. Nadia kerana sama-sama bincang lah dengan semua yang ada petang ni. Dan insyaAllah kita jumpa lagi bulan 8. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, selamat petang. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah As. Assalamualaikum dan selamat petang.